Je persecute avec ferveur ceux qui suivent le Christ, jusqu'à que leur amour commence à me persécuter en retour. Je m'appelle Hamnar, et voici l'histoire de la transformation qui a changé ma vie. Avez-vous déjà ressenti si violemment cette blessure de l'âme que seule la haine peut ouvrir? Je l'ai vécu pendant des années dans les rues poussiéreuses d'Alep. Oh, le silence des ruelles dissimulait autant que la poussière du désert syrien. Si que je vais vous dire est la preuve que, même dans un cœur endurci par le ressentiment, la lumière peut pénétrer et restaurer. Tout a commencé par une matinée glaciale de mars 2013. La guerre en Syrie gagnait en intensité. Et l'air lourd transportait une odeur de powder mal de père, une odeur que, d'une certaine manière, j'avais déjà accepté comme faisant partie de ma routine. J'avais 31 ans et j'occupais un poste respect au sein d'une unité spéciale de renseignement. Ma mission était claire, démasquer, infiltrer et détruire les réseaux chrétiens opérant en secret. Dans un pays meurtri par la guerre, les chrétiens étaient considérés comme des traiteurs, soupçonnés de collaborer avec l'Occident. Mon visage porte aujourd'hui les stigmates de tant de nuits blanches et de conflits internes. À cette époque, j'étais en mur de durée, persuadé que la compassion était un signe de faiblesse. Mon regard ne cherchait pas l'espoir, mais la peur à exploiter. Entre mes mains, je tenais non seulement le pouvoir du régime, mais aussi une haine ancrée en moi depuis l'enfance. Frère qui m'écoute, si tu as déjà douté de la puissance de l'amour de Dieu, si tu as pensé que même la haine la plus profonde ne pouvait être brisée, cette histoire est pour toi. Car aujourd'hui, je suis ici pour te dire qu'il n'y a pas de cœur si sombre, pas de paix si souillé, que l'amour du Christ ne puisse toucher et transformer. Je suis né à Raqqa en 1982, fils d'un officier de rang intermédiaire et d'un professeur de voix. J'ai passé mon enfance dans les quartiers militaires de cette site antique, sur les rives de l'Euphrate, où les mosquées dessinent le paysage urbain et où l'appel et la prière rythment la journée. Les rues poussiéreuses où je dois étant constamment surveillées, non seulement par mes voisins, mais aussi par le regard vigilant du régime que mon père surveillait avec une dévotion totale. Mon père, Fadner, n'était pas cruel par nature, mais la guerre et le système l'avaient endurci. Son visage, marqué par le soleil syrien permanent, exprimait rarement des émotions autres que la sévérité, parfois la fear lorsque ses enfants répondaient à ses attentes. Officer du renseignement chargé de la sécurité intérieure, il passait ses journées à traquer les menaces contre le régime, qu'elles soient réelles ou inventées. Et parmi ces menaces, les chrétiens occupaient toujours une place particulière. Les chrétiens sont comme un cancer. Disait lors de nos derniers simples mais conviviaux dans la caserne où nous vivions. Alles sont cachés parmi nous, mais leur cœur bat pour les étrangers. Son regard s'embrissait lorsqu'il parlait d'eux, comme si percevait une trahison que lui seul pouvait percevoir. Je n'ai jamais fait confiance à ceux qui se genouillaient devant un Dieu inconnu. Ils disaient qu'une telle dévotion partagée était un signe de trahison et que leur patriotisme était une imposture. Ces mots, graves dans ma mémoire tout au long de mon enfance, sont un comme des vérités absolues. Ma mère, Samira, n'a jamais désapprouvé les paroles de mon père, du moins pas devant lui. Mais parfois, je voyais son regard se déplacer, ou je remarquais qu'elle changeait subtilement de sujet. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que son silence n'était pas un acquiescement, mais un geste de protection. Les soirs où mon père travaillait tard, elle nous racontait d'autres histoires, des histoires anciennes de dames et d'Alep, où différentes religions avaient coexisté pacifiquement pendant des siècles. La Syrie est comme une mosaïque. Disait-elle doucement,
comme si les morts pouvaient l'entendre. Chaque pièce est unique, mais ensemble, elles créent quelque chose de magnifique. Pourtant, ces douces histoires n'y parvenaient pas à étouffer le venin constant des paroles de mon père, des professeurs et de la propagande autoritaire du régime qui nous entourait. Ma première rencontre consciente avec un chrétien remonte à l'âge de 9 ans, même si je n'avais certainement croisé beaucoup sans m'en rendre compte. Raqqa, avant de devenir un symbole de l'extrémisme que le monde connaîtrait plus tard, abritait encore de petites communautés chrétiennes présentes depuis les premiers siècles de la foi. Als gardant leurs croyances secrètes, évoluant avec prudence dans l'espace public. Youssef est arrivé dans notre école en milieu d'année. C'était un garçon mince, aux yeux noirs et au sourire timide, presque toujours cash. Il n'y porte aucun signe qui trahissait ses foi, mais les rumeurs sur ses familles se sont rapidement propagées, à une vitesse que seuls les préjugés peuvent accélérer. On disait que son père travaillait comme traducteur pour des organisations occidentales et que sa mère enseignait le piano, un instrument considéré comme décadent et étranger. Pendant des semaines, j'ai observé Youssef de loin, partage entre la curiosité et la peur. Il semblait si ordinaire, mais d'après tout ce que j'avais appris, c'était quelqu'un de différent, un étranger. Il mangeait le même pain que moi, jouait aux mêmes jeux, et portant en la cassette de voir des loyautés qui faisaient de lui un ennemi. Jusqu'à ce que, encouragé par des garçons plus âgés, je l'affrontai dans la cour de l'école, près des toilettes malodorantes et d'un vieux hangar, un endroit où les adultes apparaissaient rarement. Trois autres garçons m'accompagnèrent, enthousiastes, convaincus de rendre justice au pays. Est-il vrai que tu veneras un dia mort pendu à une croix? Demandai-je, répétant la croix que j'avais entendue de la bouche de mon père. Youssef me fixa intensement, sans jamais détourner le regard. Il y avait de la peur dans ses yeux, bien sûr, mais aussi quelque chose d'inattendu. Une compassion qui m'a momentanément disorienté. Ma famille croit en Dieu. A-t-il répondu, mais je ne l'ai pas fini. Cette compassion m'a exaspéré d'une manière inexplicable. C'était comme si me juguait, m'offrant un pardon que je n'avais même pas demandé. Avant même qu'il ait pu terminer, mes poings se agitaient déjà, alimentés par une haine confuse que j'avais du mal à comprendre. Les autres enfants se sont rapidement joints à eux, transformant la confrontation en agression violente. Nous n'avons cesse que lorsque du sang attache à ses chemises blanches impeccables. Si tu racontes à qui que ce soit ce qui s'est passé, ta famille disparaîtra. Ai-je prévenu, répétant une menace que j'avais entendue tant de fois à la maison. Les professeurs voyant Youssef retourner en classe en boitant, détournèrent le regard comme si était invisible. Certains me prouvèrent même silencieusement à mon passage. Ce soir-là, lorsque Youssef n'y revint pas en classe après la récréation, j'ai compris pour la première fois le véritable pouvoir que j'avais entre les mains. Et seulement 9 ans, j'ai fait disparaître quelqu'un, tout comme les hommes importants qu'admirait mon père. Quand je suis rentré à la maison, les articulations douloureuses, il n'a posé aucune question. Il a juste posé sa main ferme sur mon épaule et m'a dit, aujourd'hui, tu es devenu un véritable fils de ce pays. La fierté dans son regard et semen moi une grain qui allait bientôt devenir le fondement de mon identité. Au fil des ans, ma haine et s'estire un simple instinct pour devenir une croyance. À l'université, où j'étudiais les sciences politiques, j'ai rejoint des groupes extrémistes qui considèrent les chrétiens non seulement comme des infidèles, mais aussi comme des traiteurs à la patrie. Mon éducation n'a fait que renforcer ces préjugés, me donnant les mots justes pour justifier intellectuellement ce que je ressentais déjà au plus profond de moi.
In 2005, Après la mort de mon père, dans des circonstances qualifiées heroiques par le régime, pour la défense de la patrie, j'ai suivi ses traces et rejoint les services de renseignement. Mon parcours académique et ma ferveur faisaient de moi un candidat idéal. Au cours des années qui ont suivi, j'ai rapidement gravi les échelons, acquérant une réputation d'efficacité et de froideur. La guerre civile qui a éclaté en 2011 a créé le terrain idéal pour que ma haine s'épanouisse. Dans ce chaos, les minorités religieuses, en particulier les chrétiens, sont devenues des cibles vulnérables. J'ai reçu des ordres clairs. Identifier les dirigeants chrétiens, infiltrer leurs réseaux et neutraliser leurs actions. Ce dernier mot était vague, mais il me donnait carte blanche pour agir à ma guise. En 2013, j'ai maîtrisé l'art de l'infiltration. Ma méthode n'était pas compliquée, mais elle fonctionnait. Utiliser des informateurs pour trouver des communautés chrétiennes, se faire passer pour convertir aux sympathisants, et gagner la confiance des dirigeants. Une fois les noms, les lieux et les contextes connus, j'ai déployé toute la puissance de la sécurité sur eux. Ma première opération d'envergure a eu lieu en avril 2013 dans une banlieue d'Alep. Un groupe d'une quinzaine de chrétiens s'est réuni secrètement au sous-sol d'une pharmacie abandonnée. Pendant des semaines, j'ai assisté aux réunions, feignant l'inertie en mémorisant chaque visage, chaque nom et chaque détail qui pourrait être utile plus tard. J'ai me souviens très bien de cette nuit d'attaque. Le silence était pesant, si silence annonciateur d'une tempête. Les fidèles s'aimeront et chantent doucement, presque en chuchotant pour ne pas être entendus. J'ai me levé, demandé à aller aux toilettes et donné discrètement le signal. En moins de 3 minutes, l'endroit était en cercle. S'ensuivit une violence froide et calculée. Les policiers arrachèrent des Bibles des mains tremblantes, frappèrent hommes et femmes et les traînèrent dans des véhicules banalisés. Tandis que j'ai regardé, une jeune femme me regardait droit dans les yeux. Il n'y avait aucune haine, seulement une compassion qui me déconcerta. Nous vous pardonnons, murmurait-il doucement tandis qu'on la poussait dehors. Leurs paroles ne m'ont pas ému. Elles n'ont fait qu'adoucir ma colère. Pourquoi aurais-je besoin de leur pardon? Me suis-je dit avec mépris. C'est moi qui ai le pouvoir ici. Lors des interrogatoires qui ont suivi, j'étais présent, supervisant personnellement les techniques de persuasion. Comme nous aimions appeler la torture par euphémisme, elles allaient de la privation de sommeil aux décharges électriques sur les parties les plus sensibles du corps. Ma spécialité était le kit psychologique, forcer les croyances et craquer sur la Bible ou y réunir leur foi à voix haute, sous l'écoute de leurs proches depuis des cellules voisines. Un soir, en rentrant à mon appartement après une séance particulièrement éprouvante, je me suis arrêté devant le miroir de la salle de bains. Le reflet était celui d'un homme passide, yeux rouges, mâchoire crispée, visage incapable de se détendre, même pour un sourire sincère. Et cet instant, un doute soudain me traversa l'esprit. Qu'étais-je devenu? Mais je noyais cette pensée dans un verre d'alcool. La guerre n'y tolérait aucune faiblesse, aucune remise en question. Les semaines se transformèrent en mois, et ma réputation n'y fit que grandir. Les reports de mes supérieurs saluant mon dévouement et mes résultats concrets. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la vie grandissant en moi. Une soif qu'aucun succès et aucune puissance ne pouvaient combler. Fin 2013, j'avais élaboré une méthodologie systématique pour démanteler les réseaux chrétiens. Mon unité opérait avec une froideur qui effrayait même mes supérieurs. Nous avions des informateurs dans les hôpitaux, les écoles, les marches,
Le moindre signe étrange, même la change d'un livre, déclenche une inquiète. Mon nom commence à être murmure avec crainte dans les communautés chrétiennes. Pour eux, j'étais l'ennemi, mais pour moi, chaque arrestation, chaque vue externe sous la torture, renforçait la certitude d'être du bon quitte. En février 2014, j'ai appris que médecin chrétien dirigeait une clandestine AMS, soignant les blessés sans distinction de convictions politiques ou religieuses. Le docteur Elias Bashara était déjà une véritable légende parmi la population locale. Un homme qui risquait sa vie chaque jour pour respecter un serment hypocrite qui, à mes yeux, ressemblait à une plaisanterie en pleine guerre. L'opération visant à la capture avait été minutieusement planifiée comme toutes celles que j'ai dirigées. Pendant des semaines, une équipe de 6 agents la suivit de près, photographiant ses moindres faits et gestes, interceptant ses rares appels téléphoniques et infiltrant des informateurs dans les quartiers où, selon la rumeur, essai clinique mobile opérate. Nous avons dressé une carte détaillée de son réseau de soutien, des personnes qui fournissent des médicaments et alertant des invasions imminentes, incitant les familles à solliciter son aide. La simplicité et l'efficacité de cette structure m'ont impressionné. Le docteur Bashara n'y restait jamais plus de 2 jours au même endroit. Ces cliniques se développant dans des sous-sols, des intrépides abandons, voire des écuries reconverties. Il utilisait des messengers discrets, principalement des enfants et des personnes âgées, moins suspects, pour maintenir le contact avec ses collaborateurs. Les patients le contactant grâce à un système complexe de référencement, avec échanges de mots de passe et voix détournées. Ce qui me dérangeait le plus, c'était son mépris total pour les appartenances religieuses ou politiques des blessés. Nos informateurs l'ont confirmé. Ils traitaient les sympathisants du régime comme les rebelles, les musulmans fervents comme les chrétiens, avec le même dévouement. Cette neutralité me paraissait hautement suspecte. Personne n'était aussi altruiste en temps de guerre, où chaque geste était toujours motivé par des considérations politiques. C'est une stratégie de recrutement. Expliquant-je à mon équipe alors que nous finalisons les préparatifs de la capture. Il gagne la confiance en offrant des soins médicaux. Puis, il utilise cette gratitude pour convertir les gens. L'explication semblait logique, mais au fond de moi, une petite voix intérieure se demandait si j'y croyais vraiment à ce qu'il disait. Finalement, par une nuit pluvieuse de mars, alors que le ciel de Ham semblait pleurer sous la douleur de la ville détruite, nous avons appris la nouvelle. La médecine avait installé une clinique temporaire au sous-sol d'une immeuble partiellement détruite du quartier de Baba Amr. L'informateur, un pharmacien local qui lui fournissait des antibiotiques, nous a donné le code du jour. Renvoyez les hirondelles à Damas. J'ai moi-même l'opération, un événement rare pour moi à ce stade de ma carrière. J'ai délégué généralement ces arrestations pour mes protégés. Mais quelque chose dans cette affaire, peut-être l'obstination du médecin, peut-être son apparente conviction, m'a donné envie d'être présent. J'avais besoin de voir de mes propres yeux l'homme qui m'avait cap si longtemps. Nous sommes entrés en silence, sans sirènes, sans cris, juste le bruit discret des bottes militaires sur le béton humide. 6 agents armes et 2 médecins du régime pour s'assurer qu'aucun patient gravement blessé ni décédé avant d'être interrogé. J'étais là aussi. Le sous-sol était éclairé par des lampes à huile et quelques LED alimentés par de petits générateurs. L'air mêlait une forte odeur d'antiseptique, celle de moisi et de gravats humides. Nous avons trouvé le docteur Bashara en train d'opérer un garçon qui ne devait pas avoir plus de 9 ans, avec des éclats d'obus incrustés dans l'abdomen et les jambes.
Ses mains ensanglantes bougeant avec la précision et la calme d'un véritable artiste. Malgré la faible lumière et l'environnement précaire, il travaillait avec soin, entièrement concentré sur la sauvetage de cette vie fragile. Il n'y remarqua notre arrivée que lorsque nous installâmes devant son bureau improvisé. Nos ombres plaignant sur son travail, manicantes. Dr. Bashara. Anankai tandis que mes hommes se déployant et traversent la piste. Vous êtes en état d'arrestation pour activités subversives contre l'état. Odysseus du masque chirurgical, c'est eu brillant d'un éclair de reconnaissance. Vous avez entendu parler de moi, dit-il avec un coin mi toucha. Laissez-moi finir. Si t enfant mora si vous me prenez maintenant. La fermite et l'urgence de essayer voix me faire hésiter pour la première fois. Par compassion, j'ai laissé l'opération se poursuivre. J'ai passé les 2 heures suivantes et regarder ses mains experts se battre pour la vie de l'enfant. Quelqu'un qui grandirait probablement en haïssant les jeunes comme lui. Lorsqu'il eut enfin terminé, il retira ses gants ensanglantés, se lava les mains avec la peau d'eau disponible et se tourna vers moi. Je suis prêt maintenant, dit-il simplement. L'interrogatoire du Dr. Bashara fut dès le départ inhabituel. Il refusa de plaider ou de manifester ses pairs, répondant à chaque question avec une franchise déconcertante. Il admit avoir aidé des chrétiens et se rassembler en secret, mais insiste également sur le fait que ces cliniques étaient au service de tous, y compris des responsables du régime et de leurs familles. Frustré par ces sérénités, j'ai ordonné des méthodes plus dures. Nous lui avons suspendu les bras. Administre des décharges électriques et l'avons privé de sommeil pendant 72 heures de file. Pourtant, il gardait une dignité qui communiquait à mes consommateurs. Pendant les brefs intervalles, il me regardait non pas avec colère, mais avec une compassion qui me troublait profondément. Une nuit, exaspéré par sa résistance, je suis entré seul dans ses cellules. Il était audace et un mur humide, le corps marqué par les violences des dernières semaines. Assis en face de lui, je contemplais le visage d'un homme qui aurait dû abandonner depuis longtemps. Pourquoi n'abandonnes-tu pas? Je demande, la frustration perceptible dans ma voix. En ces temps de votre réseau, vos aimes sont déjà tout révélées. Vous ne faites que retarder l'inévitable. Le médecin me regarda d'un air fatigué mais serein. Jeune homme, dit-il d'une voix rauque, j'ai passé ma vie à soigner des corps. Mais si dont vous avez vraiment besoin, c'est de guérir votre âme. Ces paroles furent comme un choc, un claque qui révéla quelque chose en moi. Je n'ai pas besoin de guérison. Répondis-je avec fierté et dédain. C'est moi qui ai le pouvoir ici. Il me regarda calmement et répondit. Pouvoir n'est pas synonyme de liberté. Ces mots me pénétrent profondément. Il continua, me regardant droit dans les. Je vais un homme price au pige, bien plus price au pige que moi. Je sortis en traume, ordonnant qu'il soit encore plus sévère. Qui était-il pour me juger? Comment un homme en prison pouvait-il insinuer que j'étais, malgré toute mon autorité, en chaîne à l'intérieur? C'était une pensée absurde que j'aurais dû chasser immédiatement. Mais malgré moi, ces mots résonnèrent dans mon esprit, surgissant au moment où je m'y attendais le moins. L'exécution du Dr. Bashara était fixée à un dimanche l'aube, 3 semaines après sa capture. La veille, contre toute logique et contre le protocole, j'avais ressenti le besoin de lui rendre visite une dernière fois. Je ne savais pas expliquer pourquoi. Peut-être voulais-je me convaincre que rien n'avait changé, que j'étais toujours Hamnar, le chasseur infatigable à la carne. Quand je suis entré, il était agenouillé sur le sol de ses cellules, priant en silence. En entendant la porte s'ouvrir, il a ouvert les yeux, mais n'a pas arrêté de prier.
J'ai attendu là, en quiet, consciente desister en moment profond et sacre. Lorsqu'il s'est enfin livre, j'ai perçu un calme qui trahissait le destin qui l'attendait. Tu es venu me dire au revoir, dit-il calmement, si n'était pas une question. J'y répondis, essayant de reprendre mon sang-froid. Nomme les autres noms et nous reconsiderons ta sentence. Il sera doucement et dit, nous savons que si n'est pas vrai. Tu es venu parce que quelque chose en toi est en conflit et tu ne le comprends pas encore. Cette certitude me déconcerta. Dans un moment de sincérité que j'essayai de reprimer, j'ai demandé, comment peux-tu être aussi calme? Demain, tomorrows. Ton corps disparaîtra. Il répondit avec une fermeté qui me paralysa, j'y vivrai. Et toi, Hamnar, tu resteras ici physiquement, mais j'y crains que ton âme n'y meure. Surprise, j'y lui ai demandé, comment connaissez-vous mon nom? Il a répondu, j'ai pris pour vous depuis le jour où vous m'avez arrêté. Avant cela, votre réputation m'était déjà parvenue. Il a marqué une pause, observant ma réaction puis a ajouté, vous n'êtes pas le premier persécuteur à devenir un disciple. Notre histoire est pleine d'hommes comme vous. J'avais envie de rire de son audace, de la façon dont il osait parler de changement à quelqu'un comme moi. Mais quelque chose m'y a empêché. Puis j'ai entendu parler de Saul de Tarse, un homme qui chassait les chrétiens et devint le plus grand défenseur de la foi. Avant de partir, le docteur Bachara m'a fait une demande inattendue. Il voulait prier pour moi. J'aurais dit refuser, mais je n'ai pas pu. J'aurais dit le terrasser sur le champ, le réprimander pour l'audace d'un homme qui affrontait la mort avec tant de calme. Mais je suis resté là, immobile, tandis qu'il passait ses mains sur mon épaule et prenant des mots qui semblaient me transpercer la poitrine, droit dans mon âme. Seigneur, dit-il doucement, mais avec conviction, je te demande d'ouvrir le cœur d'âme pour qu'il connaisse ton amour, comme je l'ai fait. Puis toute la passion qu'il consacre à la poursuite de Dieu, qu'il la transforme en jour en service. Et pour cela, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produisit, il me pardonna. Complètement, sans réserve, pour ce que j'avais fait et ce que je ferai ce matin-là. Je quittai cette cellule, habit, incapable de dormir de l'ennui. Ces paroles résonnèrent sans cesse, malgré aux histoires qu'il avait racontées. Comment pouvait-il me pardonner? Comment pouvait-il me regarder sans une once de haine, après tant de souffrances infligées? L'aube de l'exécution arrivait trop vite, comme si la vie elle-même courait contre le temps. Le jour se leva sur la ville avec cette lumière gris-bleue que seul le printemps syrien connaît, un mélange indécis de ciel nuageux et clair. Je m'habillai machinalement dans mon appartement, choisissant mon uniforme le plus formal pour cette occasion exigeante. Pour nous, les exécutions n'étaient pas de simples actes brutaux, c'étaient des rituels, symboles du pouvoir absolu de l'État sur la vie et la mort. En tant qu'officier responsable, je devais incarner cette justice froide et inébranlable. Mais tandis que je redressais ma cravate noire devant le miroir, mes doigts tremblaient légèrement. Je pensais que c'était l'effet du café fort que j'avais bu pour combattre l'insomnie. Mais au fond, je savais que c'était autre chose. Les paroles du docteur Bachara avaient ouvert de petites fissures dans ma cuirasse, des files dans mes convictions que je croyais jusque-là irréfutables. La cour où l'exécution devait avoir lieu se trouvait à l'arrière du complexe pénitentiaire, entouré de hautes murs de béton surmontées de barbels. C'était un endroit sec et gris, marqué de vieilles taches de sang que même la pluie n'y parvenait pas à faire disparaître. D'une qui, le lieu d'exécution. De l'automne or crible de traus, témoin silencieux de sentence de morts. Et mon arrivée, tout était parfaitement préparé, suivant le protocole et la lettre. Le peloton d'exécution.
composed de 5 hommes choisis dans différentes divisions pour se partager la responsabilité et de ligne avec une précision militaire. Un médecin attendait dans un coin, prêt à prononcer la mort. 3 officiers supérieurs étaient en Venus assister à l'exécution de ces hommes que le régime considérait comme une menace, non pas pour sa violence, mais pour son humanité et sa compassion. Le docteur Bashara était déjà là, debout avec une dignité qui semblait presque déplacée dans cette scène cruelle. Il portait les mêmes vêtements que lors de sa capture, une simple blouse chirurgicale, désormais froissée attachée par le temps passé en prison. Les mêmes qui avaient sauvé tant de vies étaient menottés devant lui. Contrairement à beaucoup d'autres détenus, il n'avait pas les bandits. Il encaisserait le coup, affrontant les conséquences de ses actes. C'était un homme qui affrontait la mort avec un courage que je n'aurais jamais imaginé. At a cet instant, pour la première fois, j'ai eu l'impression de voir plus qu'un prisonnier. Je voyais la vérité que j'avais toujours niée. Ce qui m'a vraiment frappé, ce n'était pas l'usure visible de son corps, marqué par des semaines de torture et de privation, mais l'étrange et profond paix qui émanait de lui. Ce n'était pas la résignation vide et apathie que j'avais observée chez tant d'autres condamnés. C'était quelque chose de différent, un calme presque lumineux, comme si portant en lui un secret si puissant qu'il rendait même cet instant de terreur significatif, voire sacré. Nous regarde se croiseront brièvement de l'autre côté de la cour, tandis que je me positionnais pour commander l'exécution. Il me regarda sans haine, sans peur, et fit un petit signe de tête presque imperceptible. Un geste qui semblait confirmer quelque chose que nous savions tous les deux, mais que nous ne pouvions pas encore exprimer par des mots. Dans ce silence, il y avait du pardon, mais aussi une profonde attente, comme si me tendait une torche que je n'avais jamais demandé porter. Le rituel fut rapide et impersonnel. Les accusations furent lues d'une voix ferme, trahison, collusion avec des puissances étrangères, subversion religieuse. La sentence fut confirmée. On lui offrit quelques derniers mots, mais il déclina avec un sourire calme, sans crainte ni regret. Tout le processus suivait la cruelle routine que je connaissais par cœur, répétée d'innombrables fois. Quand le moment fut venu, je levai la main pour donner l'ordre. Pendant un instant, qui dura moins d'un battement de cils mais me sembla une éternité, j'hésitai. Ce n'était en la compassion et la doute qui me paralysaient, mais la conscience que j'allais franchir un seul sans retour. Ma main retomba. Le craquement des coups de feu résonna non seulement dans la cour, mais aussi en moi, comme si brisait quelque chose dont j'ignorais l'existence. Le bruit des fusils fut suivi d'un silence si dense qu'il semblait porter le poids du monde entier. Lorsque le corps du médecin s'effondra, produit par l'impact, j'ai senti quelque chose en moi s'effondrer avec lui. Ce n'était pas une perte douloureuse, mais un morceau confortable de mon identité qui avait été brisé. Ce morceau qui m'avait permis de vivre avec de dures certitudes sur qui j'étais et où j'appartenais. Du sang et gelé de sa poitrine, rouge vif sur le bleu usé de son uniforme, et à cet instant, j'ai su, avec une peur que je n'ai jamais oublié, que je n'y verrai plus jamais le rouge de la même façon. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Je ne comprenais pas pourquoi je souffrais, pourquoi la mort de cet homme m'avait autant touché. Malgré toutes les vies que j'avais vues disparaître, et même disparaître. Ce que j'ignorais encore, c'est que c'est un instant. Le docteur Bashara avait planté une graine dans mon cœur dessèche, une graine qui allait germer dans la terre la plus dure. Les jours qui suivirent cette exécution furent un supplice. J'essayais de réprimer le malaise qui grandissait en moi,
mi plongient dans le travail avec une intensité quasi-obsessionnelle. Chaque nouvelle opération, chaque nouvelle arrestation, chaque interrogatoire n'y faisait qu'accroître le malaise que j'ai tenté de dissimuler. Les paroles du médecin résonnèrent dans le silence. J'ai peur que votre âme n'y meure. Une semaine plus tard, on m'a demandé d'enquêter sur un point de distribution de littérature chrétienne dans un quartier pauvre de l'Ep. En arrivant sur place dans une simple librairie d'occasion, j'ai immédiatement reconnu le propriétaire. Il s'agissait d'Ibrahim, un homme âgé qui avait été brièvement arrêté lors de l'opération contre le docteur Bashara et relèque faute de preuves. J'ai observé par la fenêtre ses silhouettes voudissait mouvoir calmement parmi les étagères poussiéreuses. Quelque chose m'empêchait d'entrer avec mon équipe. J'ai revu celle-ci sur-là, en civil. La sonnette en que mon arrivé. Ibrahim leva les yeux d'un livre et me vit immédiatement. La peur disparut rapidement de son visage, laissant place à un calme résign. Je savais que tu reviendrais. Dit-il prudemment et fermement le livre. Je n'y suis pas venu ici officiellement. Répondis-je, surprise moi-même. Je veux juste parler. Ibrahim me fixa un instant, comme si cherchait à savoir si j'étais sérieux. Finalement, il hocha la tête et me conduisit dans une petite pièce à l'arrière. Au milieu des vieilles bottes, des livres poussiéreux et de l'odeur du vieux papier, il raconta comment le docteur Bashara l'avait sauvé lorsqu'une maladie avait fait les lectures des années auparavant. Je n'avais pas les moyens, mais il en a jamais parlé. Dit Ibrahim, les larmes aux yeux, quand je lui ai demandé pourquoi il m'avait aidé, il m'a parlé d'un amour que je n'avais jamais connu. Je l'ai écouté en silence partager une vision de Dieu complètement différente de la mienne. Non pas un Dieu de colère et de condamnation, mais un Dieu qui s'est rendu vulnérable, qui a souffert par amour. Le médecin vous a les un livre. Dit enfant Ibrahim, me prenant par surprise. Il m'a demandé de les garder au cas où vous reviendriez. Dessous la plancher, il sortit un paquet enveloppé dans du tissu ordinaire. Je l'ouvris et découvris un ancien Nouveau Testament couvert de notes et de legends. Sur la première page, une récente dédicace à homme, quand tu seras prêt à trouver la vraie liberté dans l'amour Elias Bashara. Mon premier réflexe fut de le rejeter, voire de le brûler. Mais je le gardai dans mon manteau. Seul dans mon appartement si soir-là, je l'ouvris avec appréhension et curiosité. Je commençai ma lecture là au un marque-page indiqué. Saul, toujours plein de haine et de menaces envers les disciples du Seigneur. Des heures plus tard, j'ai dévoré ces pages, découvrant d'étranges similitudes entre si Saul et moi. En laissant le récit de sa conversion, aveuglé par une lumière, frappé par la vérité, j'ai eu l'impression que ces mots avaient été écrits pour moi. Les jours suivants, j'ai vécu une double vie. Le jour, j'ai fait mon travail, mais avec une résistance qui n'y passait pas inaperçue auprès de mes supérieurs. Le soir, j'ai laissé compulsivement le livre caché dans mon appartement. Le tournant est survenu un mois plus tard, lorsque j'ai été chargé d'interroger une jeune chrétienne. Même, arrêté pour avoir distribué de l'aide humanitaire et des ouvrages religieux. Elle n'avait que 19 ans, soit le même âge que ma sœur cadette. Lorsqu'ils l'ont amené dans la salle d'interrogatoire, ses points étaient marqués par les menottes serrées. Son visage pâle trahissait la peur qu'elle essayait de dissimuler. J'ai commencé par les questions habituelles, mais à chaque réponse, j'avais le sentiment de trahir non seulement cette jeune femme, mais aussi quelque chose qui communiquait à sévère en moi. Quand l'un de mes subordonnés, frustré par ces réponses évasives, leva la main pour la frapper, quelque chose en moi se brisa. Arrêtez, hurlai-je, me surprenant autant que les autres. Sortez, je veux être seul avec elle.
Uni fois que nous ni fomes plus que tous les deux, G masses en face de même, qui me fixed avec confusion et peur. G ne te ferai aucun mal. Dis doucement. J'ai just besoin que tu me dises uni chose, et je veux la verite. G marquai uni pause, essayant de formuler la bonne question. Pourquoi crois-tu encore en un dia qui permet que tu sois en personne torture? Comment peux-tu avoir foi malgré tout cas? G désigne le coin de la peace au simplement les instruments de torture, le système tout entier que G représentait. Ceux se carquilleront de surprise, mais ils répondent sans hésiter. Parce qu'il est souffert pour moi le premier. Parce qu'il est promis d'être avec moi dans ma souffrance, et non de mine partner. Cette réponse simple et directe me désarme complètement. ACT instant. Tous les doutes, les questions et les conflits des semaines précédentes se sont transformés en une certitude écrasante. J'étais du mauvais quitte pas seulement de la politique ou de la guerre, mais de quelque chose de bien plus profond. Cette nuit-là, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Grâce au contexte que j'avais nous au fil des ans, j'ai falsifié les documents de libération de ma âme et de trois autres prisonniers chrétiens. J'ai les ai personnellement escortés jusqu'à la frontière libanaise, où des militants les attendant. Avant de nous séparer, ma âme m'a attrapé le bras. Pourquoi? A-t-il demande. Parce que je dois commencer à réparer le mal que j'ai causé, et j'ai répondu. Et parce que je crois avoir trouvé la vérité. Elle sourit, comprenant si que je ne pouvais toujours pas expliquer. Alors si n'est pas un adieu, a-t-il dit? Si n'est que début. Ma disparition allait bientôt être remarquée. J'avais trahi le système que j'avais servi avec tant de ferveur. Et je connaissais suffisamment ces méthodes pour penser que j'étais en sécurité. Avec l'aide d'Abraham, j'ai réussi à contacter un réseau clandestin qui aidait les réfugiés à la frontière. Le voyage vers la Turque fut un autre genre d'enfer. Traversées illégales nocturnes, corruption des gardes, jours cachés dans des réfugiés où la peur était aussi réelle que les morts qui nous entourant. Pendant ce temps, j'ai continué à lire le Nouveau Testament que le Dr Bashara m'avait donné. Y trouvant une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'ironie ne m'a pas échappé. Moi qui auparavant chassais les chrétiens comme une menace, je dépendais désormais d'eux pour survivre. Tous ceux qui m'ont aidé savaient qui j'étais. Je n'ai pas caché mon passé et tenté de leur cacher mon histoire. Malgré cela, ils m'ont ouvert leurs portes, m'ont offert nourriture, abri et conseils. Si pardon concret, tangible et authentique ma leçon profond et inattendu sentiment d'humilité. Une nuit, alors que nous cachons dans un sous-sol humide d'Anchi, j'ai vécu ce que je peux appeler une rencontre personnelle avec Dieu. Il n'y avait ni lumière vive ni voix célestes. Seulement la sensation bouleversante d'être parfaitement connu, chaque parcelle de ma haine, de mes erreurs, de mon arrogance et pourtant, toujours aime. Je suis tout mes génies, célèbres et je pleure comme un enfant. Les mots me sont venus naturellement. Pardonne-moi, change-moi, utilise-moi. C'était une prière simple, mais elle représentait mon abandon total, l'abandon de tout ce que j'avais et de tout ce que j'avais cru jusque-là. En octobre 2014, je suis arrivé dans un camp de réfugiés au sud de la Turque. Parmi des milliers de personnes comme moi, déracinées par la guerre que j'avais contribué à alimenter, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai travaillé comme traducteur pour des organisations humanitaires, mettant mes compétences à profit pour autre chose que l'espionnage ou le contrôle. Ma conversion a été tous. Ma famille a subi de brutales représailles. Mon jeune frère a perdu ses fonctions publiques. Ma mère a interrogé à plusieurs reprises et n'a pas pu retourner au pays tant que le régime était au pouvoir.
Mon visage figure sur les listes de personnes recherches accusées de trahison et de complot contre l'État. Il porte aussi des blessures physiques. Lors de ma fuite, une rencontre avec d'anciens collègues s'est soldée par une belle logie dans mon épaule et de profondes coupures au flanc. Mais les cicatrices les plus profondes étaient intérieures. Le souvenir de ceux qui ont souffert à cause de moi. Les cauchemars qui me révélaient un sourd et un hurlant. En décembre 2014, j'ai reçu une nouvelle bouleversante. Ibrahim, le vieux libraire qui m'avait dans le Nouveau Testament et m'avait aidé chapter, avait été arrêté et exécuté. Accusé d'avoir aidé un traiteur et diffusé des écrits subversifs, il a fallu me briser. Combien d'autres allaient mourir à cause de moi? Serait-ce le prix de ma rédemption? La vie de personnes bien malheureuses que moi. Pendant des semaines, j'ai lutté contre un poids écrasant de culpabilité, doubtant que ma conversion vaille un tel sacrifice. C'est dans ces moments sombres que j'ai rencontré une communauté de croyants parmi les réfugiés. Ce n'était pas une église officielle, mais un simple groupe, réuni sous des tentes pour prier. Chanter en silence et partager les quelques passages bibliques qui l'appartiennent. J'ai reconnu des visages que j'avais interrogés des années auparavant. La honte m'a presque fait rester loin d'eux, sans avoir le courage de les affronter. Jusqu'au jour où Thomas, un homme que j'avais supervisé lors d'un interrogatoire brutal, m'a vu hésiter. Au lieu de fuir effrayé ou de m'approcher, furieux, il m'a simplement fait signe de rejoindre le groupe. Cette nuit-là, tremblante, je suis entré dans le cercle de ceux qui avaient toutes les raisons de m'haïr. Le silence qui s'abattait sur la pièce était pesant, presque palpable. Thomas se leva lentement et dit simplement, Voici hamd. Il était notre ennemi, maintenant il est notre frère. Les mots qui suivirent sont si sacrés et profonds qu'ils ne peuvent être contenus ici. Je peux seulement dire que j'ai vécu le pardon dans sa forme la plus authentique et la plus puissante. Des personnes qui portaient encore les cicatrices des abus que j'avais infligés se sont tournées vers moi. Non pas pour me punir, mais pour me cueillir. Nous ne valons pas mieux que toi. M'a dit un jour Thomas. Nous avons d'abord trouvé la grâce. Maintenant, elle est à toi aussi. En mars 2015, après avoir vécu des mois dans des camps de réfugiés en Turquie et enduré un perileux voyage à travers la Méditerranée et l'Europe de l'Est, j'ai été réinstallé à Düsseldorf, en Allemagne, dans le cadre d'un programme humanitaire pour les Syriens. La transformation d'agent de renseignement redoute en réfugié anonyme, parmi des milliers d'autres dépendants de l'aide étrangère, était surréaliste. Mon ancienne identité était soigneusement dissimulée. Sur mes papiers officiels, j'étais simplement professeur de langues faites la guerre. Mon premier appartement était un petit studio dans un immeuble modeste en périphérie de la ville, partagé avec d'autres familles déplacées. Les meubles avaient été donnés, le lit était trop petit pour ma taille. Les murs si fins que j'entendais les cauchemars de mes voisins la nuit. Pourtant, c'était une liberté que je n'avais jamais connue, la liberté de croire sans peur. Une semaine après mon arrivée, suivant les instructions hésitantes d'un travailleur social chrétien du camp en Turc, j'ai trouvé une petite église proposant des services en arabe pour les réfugiés. Elles se sont rassemblées dans le sous-sol rénové d'une ancienne usine textile, un espace simple avec des bancs en bois. Je suis resté pendant près d'une heure, et regarder les jeunes entrer, des familles avec enfants, des personnes âgées appuyées sur des cannes, des jeunes couples se tenant la main, tous entrant sans peur. Sans se retourner, si que je n'avais jamais vu en Syrie. C'était une skein si banal et si simple qu'elle paraissait presque incroyable. Alors que la cérémonie allait commencer,
J rassemblement courage et J descendu les escaliers jusqu'au sous-sol. Mes jambes tremblantes, non pas de peur d'être découvert, mais de l'énermite de ce moment. Et chaque pas, j'écoutais celle que j'avais eat. Si premier dimanche, en entre dans ce lieu de culte chrétien, j'ai ressenti un mélange d'incrédulité, de honte et de profonde gratitude. L'air en beaumet lansens et le café frais. Des voix s'élevaient en chants que je connaissais des réunions secrètes que j'avais autrefois détruites. Une femme âgée m'a tendu un recueil de cantiques avec un sourire si bienveillant qu'il m'a presque fait fondre. Comment aurait-elle pu sourire si elle savait entre les mains de qui ce livre était remis? J'étais assis au dernier rang, incapable de chanter, essoufflé. Les larmes coulantes et flottes tandis que je regardais l'assemblée célébrer son culte. Libéré du poids de la peur que j'avais tant contribué à simer au fil des ans. Le responsable, un Syrien de Damas qui avait fui 5 ans avant moi, prêchait sur le psaume 126. Quand le Seigneur ait restauré la fortune de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Alors nos bouches se sont remplies de rires. Chaque mot semblait s'adresser spécifiquement à moi. Nombre d'entre eux avaient connu des prisons que je n'aurais jamais imaginées, pas seulement des cellules physiques, mais des prisons de haine, de peur et de dénats forces. Moi qui avais d'être tant de ces rassemblements, comment pouvais-je maintenant y participer librement? Le doute résonnait dans mon esprit tandis que les fidèles regardaient autour d'eux à la recherche de visages familiers. M'avait-il reconnu comme le bourreau de leur passe? Que feront-ils s'ils découvrent que le chasseur était parmi eux? Chanter leurs hymnes, écouter leurs prières. M'adapter à ma nouvelle vie était tout sauf simple. Les cauchemars persistants et les souvenirs de mes crimes revenaient aux moments les plus inattendus. Avec le soutien de conseillers chrétiens, j'ai entamé le difficile chemin de la guérison. Non seulement du traumatisme de la guerre, mais aussi des blessures que j'avais infligées à ceux que j'aimais tant et à ma propre âme. Progressivement, j'ai canalisé mon expérience vers un but nouveau. J'ai commencé par parler en petits groupes de la persécution en Syrie, aidant ainsi les églises occidentales à comprendre l'aide de nos frères et sœurs dans mon pays natal. Au fil du temps, mon ministère s'est développé et je me suis impliqué dans des organisations soutenant les chrétiens persécutés au Moyen-Orient. En 2017, j'ai reçu une lettre qui a tout changé. Elle venait de la veuve du Dr. Bashara, qui avait fui au Liban après la mort de son mari. Elle avait appris ma conversion et mon travail. Mon mari a pris pour votre conversion la veille de votre exécution. A.T.L. écrit. Il avait la certitude inexplicable que Dieu vous tendrait la main, que le même zèle avec lequel vous persécutiez autrefois se transformerait en zèle pour servir. Vous voir maintenant utiliser votre savoir pour prodiguer ce que vous traquiez autrefois est la réponse à cette prière. Ces paroles étaient à la fois une invitation et un défi. Elles me rappelaient que ma transformation n'était pas seulement personnelle, mais s'inscrivait dans un projet plus vaste. Si même savoir que j'ai choisi autrefois pour détruire, pouvait désormais me servir à construire et à prodiguer. Aujourd'hui, je travaille avec des églises et des organisations en Europe, partageant des informations essentielles sur les méthodes de persécution et les moyens de prodiguer les communautés chrétiennes vulnérables. Chaque fois que je m'adresse en public, je pourquoi cette question silencieuse dans leurs yeux. Comment quelqu'un comme vous a-t-il pu changer à ce point? La réponse est simple, mais profonde. Je trouve quelque chose de plus fort que la haine, la grâce que Paul, un autre persécuteur transforme, décrète. Mais la grâce de notre Seigneur est surabonde avec la foi et l'amour puissant en Jésus-Christ. Je m'appelle Ham Nayar. Il fut un temps où l'on m'appelait le chasseur.
J'ai poursuivi de toutes mes forces ceux qui aiment le Christ, jusqu'à ce que si même amour m'atteignit me transforme. Mon histoire n'a rien d'extraordinaire, mais c'est un autre exemple de la puissance rédemptrice qui peut toucher même le cœur le plus endurci par la haine. Et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas de distance si grande que l'amour de Dieu ne puisse l'atteindre. Il n'est pas d'obscurité si profonde que ses lumières ne puissent l'illuminer. Si a pu me trouver dans les rues d'Alep, alors que je menais la persécution contre son peuple, sachez qu'il peut vous atteindre où que vous soyez en ce moment. Et mes frères et sœurs persécutés aujourd'hui, je dis que vos souffrances ne sont pas vaines. Vos prières pour vos persécuteurs ne sont pas des paroles en l'air. Le témoignage silencieux de votre foi a une puissance supérieure à celle de n'importe quel système oppressif. C'est mon histoire, mais en vérité, elle ne me concerne pas. Elle parle du Dieu qui transforme les chasseurs en burgers, les persécuteurs en protecteurs, et qui continue d'écrire des histoires de rédemption dans les endroits les plus improbables de ce monde. Quand je repense mon passé, je reconnais à peine l'homme que j'étais. Je ne suis plus Hamd, le chasseur de Nayar. Je suis simplement Hamd, un homme brise qui a trouvé la garrison, un persécuteur qui a reçu le pardon, un esclave de la haine qui a découvert la liberté dans la vérité. Et, comme Jésus l'a dit un jour, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.